Ladies and gentlemen, the national anthem of the Republic of Korea, followed by the national anthem of the United States. Good morning, everybody. I hope everybody's enjoying the weather. I am told there is a Korean proverb which says, words have no wings, but they can fly 1,000 miles. President Lee, First Lady Kim, I hope my words today will be felt in the hearts of all South Koreans when I say to our allies, our partners, our dear friends, please accept our warmest welcome. 환영합니다. 한국에는 발 없는 말이 천리길을 간다는 속담이 있다고 들었습니다. 이명박 대통령님, 김윤혁 여사님, 오늘 이 자리에서 나의 말도 한국인들의 마음에까지 전달되기를 바랍니다. 나는
우리 동맹이자 우리의 파트너 또 소중한 친구들에게 가장 따뜻한 환영의 말씀을 전합니다. 환영합니다. Today we welcome a leader whose remarkable life embodies the rise of his nation. From an impoverished child who drank water to fill his hungry stomach, to the student who cleaned the streets to pay his tuition, to the activist sent to jail for protesting dictatorship, to the leader guiding his country to new heights, my good friend and partner, President Lee. 오늘 우리는 자신의 삶과 나라의 운명이 함께한 한 분의 지도자를 환영하고자 합니다. 배가 고파서 물로 배를 채우고 했던 가난한 어린이에서 길거리 청소를 하면서 등록금을 벌어야 했던 학생, 독재에 항거하여 교도소에 갇혔던 운동가, 그리고 이제 자신의 나라를 새로운 차원으로 이끌고 있는 지도자, 바로 나의 위대한 친구이자 파트너 이명박 대통령을 환영합니다. Today we celebrate an alliance rooted in the shared values of our people. Our service members who have fought and bled and died together for our freedom, our students and workers and entrepreneurs who work together to create opportunity and prosperity, and our families, bound by the generations, including many who are here today, proud and patriotic Korean Americans. 오늘 우리는 양 국민이 공유하는 공통의 가치에 뿌리를 둔 동맹을 축하합니다. 미국과 한국의 군인들은 자유를 위하여 함께 싸우고 피 흘리고 함께 죽었습니다. 우리의 학생들과 근로자 그리고 기업인들은 기회와 번영을 창출하기 위해 함께 협력하고 있습니다. 또 우리의 가족들은 여러 세대에 거쳐 서로 연결되어 있으며 그 중에는 이 자리에 함께한 자랑스럽고 애국적인 재미교포들도 포함이 됩니다. President Lee, our two nations have stood together for more than 60 years. Over the past 2 years, we've deepened our cooperation. Today, I'm proud to say that the alliance between the United States and the Republic of Korea is stronger than it has ever been. 이 대통령님, 우리 두 나라는 60년 이상을 함께 해왔습니다. 지난 2년간 우리의 협력은 더욱 심화되었습니다. 오늘 나는 미국과 대한민국의 동맹이 그 어느 때보다 더 강하다고 자랑스럽게 말씀드립니다. Our alliance reflects a broader truth. The United States is a Pacific nation, and America is leading once more in the Asia Pacific. And with our landmark trade agreement, we will bring our nations even closer, creating new jobs for both our people and preserving our edge as two of the most dynamic economies in the world. 우리의 동맹은 더 큰 진실을 반영합니다. 미국은 태평양 국가이며 다시 한번 아시아 태평양에서 리더의 역할을 하고 있습니다. 또한 우리의 역사적인 무역 협정에 힘입어 양국은 더욱더 가까워질 것이고 일자리를 창출할 것이며 전 세계의 가장 역동적인 두 국가로서 경쟁력을 유지할 것입니다. Mr. President, your visit thus marks a new chapter in our alliance, because in South Korea, the United States has a global partner that is embracing the responsibilities of leadership in the 21st century. As we go forward, let us draw strength from the same sense of solidarity that I've seen during my visit to Korea in our very brave armed forces. 같이 갑시다. We go together. 이 대통령님, 그렇기 때문에 이번 방문은 우리 동맹의 새로운 장을 여는 것입니다. 왜냐하면 한국은 21세기 리더십의 책임을 받아들이는 미국의 파트너이기 때문입니다. 이제 앞으로 나아가면서 우리는 내가 한국을 방문했을 때 그곳에서 본 양국 군 사이의 단결심에서 서로 힘을 얻을 수 있을 것입니다. 같이 갑시다. We will go together, investing in our societies and the education and skills of our people. We will go together, reaffirming that alliance between the United States and the Republic of Korea is unbreakable. And we will go together as we partner to meet our global responsibilities so that our citizens and people around the world may live in security and prosperity. 우리는 사회와 교육과 사람들의 능력에 투자하면서 같이 갈 것입니다. 또 우리는 미국과 한국의 동맹이 절대 깨어질 수 없다는 사실을 확인하면서 같이 갈 것입니다. 또 우리는 우리의 국민들과 전 세계의 시민들이 안정되고 번영된 삶을 살도록 도와주는 파트너로서
세계적인 책임을 다하면서 같이 갈 것입니다. President Lee, First Lady Kim, members of the Korean delegation, on behalf of Michelle and myself, on behalf of the American people, welcome to the United States. 이명박 대통령님, 김윤옥 여사님, 한국 대표단 대표 여러분, 미셸과 나를 대신하여 또 미국 국민을 대신하여 미 합중국에 오신 것을 환영합니다. Good morning, everybody. Good morning. 오늘 나의 가장 존경하고 절친한 친구인 오바마 대통령 네 분 초청으로 이곳에 오게 된 것을 저는 무한한 기쁨으로 생각을 합니다. Mr. President, 오늘 한국의 가장 가까운 우방 미국을 방문하게 된 것을 저는 매우 기쁘게 생각을 합니다. 먼저 한국 국민들의 따뜻한 진심 어린 인사를 전하고자 합니다. 지난 60여 년 동안 한국과 미국은 강력한 동맹의 길을 걸어왔습니다. 그것은 태평양 넘어 양국 국민들을 자유라는 가치를 통해 하나로 묶어준 여정이었습니다. Mr. President, whom I consider one of my closest friends, Madam First Lady, ladies and gentlemen, first of all, thank you for your warm welcome extended to me, my wife, and my delegation. It is always a great pleasure visiting this great country. I would also like to convey the warm greetings from your friends back in Korea, Mr. President and Madam First Lady. The journey of our alliance began 60 years ago, a journey that brought together two peoples from different sides of the Pacific. What brought us together, more than anything, was the value that all of us here hold so dear, freedom. 나는 어제 한국전 참전용사 기념공원을 방문했습니다. 그곳에서 한국의 자유를 지키기 위해 목숨을 바친 3만 7천여 젊은 미국 장병들의 희생을 기렸습니다. 그 기념비에 서 있는 것처럼 그들은 전혀 알지 못했던 나라, 만나본 적도 없는 국민들을 위해 싸운 용감하고 정의로운 사람들이었습니다. 한국 국민들은 그들을 결코 잊은 적이 없습니다. 그들의 희생은 오늘과 같이 굳건한 한미 동맹의 밑거름이 되었습니다. Yesterday, I paid tribute at the Korean War Memorial just a short distance away from here. There, I was able to pay my respect to the 37,000 American soldiers who fought and died defending this value. It is written on a wall at that memorial that these American soldiers, quote, answered the call to defend a country they never knew and a people they never met, unquote. These simple yet poignant words describe how brave and good they were. Mr. President, Madam First Lady, ladies and gentlemen, the Korean people have never forgotten what these fallen soldiers and their families gave up. We will always remain grateful to all of them. 한미 동맹은 앞으로 계속 진화 발전해 갈 것이며 강력해질 것입니다. 한미 양국은 대량 파괴 무기 확산과 테러리즘, 빈곤, 질병, 기후 변화, 인권 보호에 이르기까지 우리 시대의 가장 큰 도전에 대처하기 위해 함께 노력해 나갈 것입니다. Our alliance is the bedrock of stability, peace, and progress, and our relationship is evolving. Our two countries are working together to fight disease and poverty, climate change, and natural disasters. We are addressing the issues of energy security and eradicating terrorism and extremism and stopping the proliferation of weapons of mass destruction. We are also working together to promote universal values such as democracy and human rights. We face these challenges both as a nation and as a partner. We will prevail until we overcome these challenges. We will come out stronger. Our two countries will ensure peace and stability of the peninsula and beyond. 어젯밤 미 의회에서 한미 자유무역협정이 비준되었습니다. 한미 관계의 역사적인 새 장이 열렸습니다.
저는 오바마 대통령 리더십에 대해서 높이 평가를 드립니다. 한미 자유무역협정은 더 많은 일자리를 만들고 양국 간 투자는 더욱 확대될 것입니다. 동반 성장을 강화하는 새로운 동력이 될 것이며 양국 공동 번영을 촉진시켜 나갈 것입니다. 한미 자유무역협정은 양나라 모두에게 승리를 가져다 주는 협정이 될 것임을 확신합니다. Last night, the United States Congress ratified the Korea-U.S. Free Trade Agreement. This historic achievement will open up a new chapter in our relationship, and I would like to take this opportunity to thank President Obama for his steadfast leadership. This agreement will create more jobs. It will expand mutual investments into both of our countries. It will become a new engine of growth that will propel our economies forward. Ladies and gentlemen, it will be a win for both of our countries. 한미 양국 국민들은 또한 공동의 가치와 이상을 함께 하기 위해 노력해 왔습니다. 민주주의, 자유, 인권 같은 한미 양국이 함께하는 가치는 안보 동맹과 경제 동맹을 더 공고히 하고 양국 국민을 더 가깝게 이어주는 토대가 될 것입니다. 나의 진정한 친구인 오바마 대통령께서 저와 동반자이며 든든한 친구입니다. 우리 한미 양국은 21세기 어떠한 도전에도 함께 대처해 나갈 것을 확신합니다. Our two peoples walked alongside together, armed with common values, pursuing the same ideals, and achieving common goals. And this is making our security and economic alliance stronger. It is bringing our people closer together. We are true partners and close friends, and we will remain as such in the 21st century. Our alliance that was born out of the trenches of war will continue to blossom. It will become stronger. 오바마 대통령님, 이번 정상회담을 통해 글로벌 파트너로서의 한미 관계와 오랜 기간에 걸쳐 발전해온 양국의 강력한 유대, 공동의 가치를 더 공고히 하는 방안에 대해서 심도 있게 협의하게 될 것이며 또 우리는 늘 같은 생각을 가지고 왔습니다. 오늘 오바마 대통령 네 분의 국빈 초청과 환대 깊은 감사를 드립니다. Mr. President, Madam First Lady, ladies and gentlemen, Korea and the United States are global partners now. We are a force for good. I look forward to a constructive as well as an enjoyable time here in Washington, D.C. with President Obama and the First Lady. My aim is to further strengthen our common values and our partnership. Once again, thank you, Mr. President, Madam First Lady, people of America, for this warm reception.